з іноземних представників міжнародних. Так, вперше в нас виступить, ми часто згадуємо Світову асоціацію, так, вапна, і нарешті ми там побачимо, так би мовити, обличчя цієї асоціації на даний момент. Це є президент, який саме, якщо не помиляюся, з Малайзії, так, 7 годин різниці, там в них вже вечір, вже скоро буде. Ось це пан Пол Ellis. Тоді може він виступити? Для цього треба на англійській мові сказати. Окей. Будь ласка. А чути мене, Рома? Чути. Чути добре, так? Okay, Paul, just you are invited to start your presentation and you can introduce yourself and that will help with translation. Okay. Welcome. I bring you greetings from the International Lime Association. I'm situated in my house in Malaysia, a long way away from you, 5 hours in front. So I finished my day and you're just beginning, or at least in the middle of it. Okay. So welcome. I will translate. Я вам доброго дня. Я принесу вам дуже цікаві такі новини від Світової асоціації. Я знаходжусь зараз в Малайзії, 5000 миль з України. Я вже тільки закінчив свою вечерю і готовий з вами поспілкуватись. Окей. How do I share my screen? Рома, треба розшарити екран дати. I just share the screen. Okay. PowerPoint screen 2, yeah. Okay, share. Can you see? Yeah, it's fine. Okay. But it's just the last slide, or the first one. Right. This. Okay, that's fine. Okay, good. Right. Just a little explanation. I'm Paul Ellis. I'm the president of the International Lime Association. Я Пол Елліс, президент Світової асоціації виробників вапна. I've spent most of my career in the chemical industry and then in the rubber latex industry, and for the last 22 years in the lime industry. Дякую. Я майже 20 років я пропрацював, і в мене є досвід в хімічній індустрії. І 4 роки я працював в індустрії виробництва гуми в Малайзії, і вже 22 роки я працюю в індустрії виробництва вапна. So overall I've spent a reasonable amount of time in 3 different parts of the world, in Europe, in Africa and in Asia. Я провів достатньо таку велику частину часу в трьох частинах світу: в Африці, в Європі і в Малайзії, в Азії. Okay. I'm very passionate about health and safety, sustainability, Internet of Things, and my people and the business. Найбільше про все зараз, якби такими цікавими для мене темами є це здоров'я і безпека, сталість розвитку, інтернет речей, мої люди, власне, моя команда і бізнес. Okay, so let us move on to the role of the Lime Association, International Lime Association. Very quickly, we have... Дуже швидко про роль Міжнародної асоціації виробників вапна. Very quickly, the lime production is a respected industry, trusted to operate responsibly and contribute to sustainable development. This is our vision. Візія асоціації є, що про виробництво вапна – це достатньо поважна промисловість, така індустрія, яка має відповідально працювати і робити свій внесок в сталий розвиток в світі. And our mission, in collaboration with others, will strengthen the social and environmental performance of the lime industry globally and build recognition of its contribution to local communities and society at large.
Місія асоціації полягає в тому, щоб в співпраці з іншими посилювати соціальний вплив і вплив на довколишнє середовище в галузі по виробництву вапна і будувати, визнавати якби внесок цієї галузі в вже локальні регіони і суспільство в цілому. The lime industry globally produces approximately 350 million tons per year, of which 250 million tons is in China. Якщо говорити про обсяги виробництва, то взагалі в світі виробляється близько 350 мільйонів тонн вапна в рік, і з них 250 мільйонів тонн в Китаї. The International Lime Association has representation from all over the world. We don't cover all the lime industry, but we do cover a significant proportion of the lime industry. В асоціації виробників вапна світової представлені майже всі регіони в світі. Вони не покривають всі регіони, але найбільшу частину. Okay, our actions to achieve our vision and mission are leadership through performance, listen, and I stress we need to listen to everybody and engage other people to find out what's going on, enhance understanding and shape the policy environment throughout the world, that's globally. Які дії для того, щоб досягнути нашої місії і бачення, це лідерство через дії. Да? Ми маємо слухати і дослухатися до всіх учасників людей там в світі і залучати їх до того, щоб формувати ці дії, які будуть впливати на наше довкілля. Okay, the major challenges to address is a problem with understanding by the general public of our product's usefulness. People don't know how useful we are. Найбільші виклики, з якими ми стикаємося в світі, це взагалі таке недостатнє розуміння з боку суспільства, наскільки корисні наші продукти є. Globally, we have a problem because of the impact of the lime industry on global sustainability objectives, especially CO2 emissions. Глобально ми маємо теж такий виклик ролі індустрії по виробництву вапна в забезпеченні глобального сталого розвитку. Це передусім стосується викидів СО2. Right. Another challenge is improvement of health and safety on our operating sites. Другий такий виклик сьогодення є – це покращення ситуації з безпекою та здоров'ям на виробництвах тих, хто входить в асоціацію. Especially in the areas of our quarries where accidents happen on a routine basis, production sites, maintenance is usually a very particular area where where safety is a concern, and with our employees and also with contractors. Особливо це стосується кар'єрів, де нещасні випадки трапляються такі на регулярній основі, а також на виробничих майданчиках, де є питання з обладнанням, можливо, є питання там з виробниками і з підрядниками. And the other major challenge is Industry 4.0, big data, Internet of Things, and also artificial intelligence, AI, robotics. We need to move forward in that area. Також ми маємо виклик такий, який стосується інтернет речей, великих даних, big data, да, і впливу індустрії 4.0. We'll move on to let's go to the description of the world
in June 2020, I did notice that the last presenter has used a lot of information that I'm going to give you as well. So I'll reduce the amount of information I give you. I can't read Ukrainian, I can't speak it, but I could see the graphs. Зараз хочу вам представити своє бачення ситуації там в світі станом на червень 2020 року, але попередній спікер дав достатньо багато інформації, яку я теж збирався показати. Я не володію українською і не можу спілкуватись, але я якби розумію графіки, бачу цифри, тому я скорочу дещо свою частину. So I will quickly move on to the global facts and especially COVID-19 figures. I want to paint a picture. Я покажу деякі такі факти в світі, да, які стосуються COVID-19. Хочу намалювати таку певну картину. Right. The global population is about 7.7 billion people. Global annual deaths are about 57 million people. Населення світу складає 7,7 мільярдів, а зараз, якби на поточний стан, смертність складає там в світі десь 57 мільйонів. Right, and the normal flu and respiratory deaths is usually 3.2 million people per year. Але в ситуації такої нормальної, коли там гинуть люди від грипу чи респіраторних захворювань, це десь близько 3,2 мільйона. Right, and just to put a picture, the annual road accident deaths are 1.3 million per year. 1,3 мільйона в світі, просто щоб дати картину, гинуть в світі щорічно в нещасні випадки на дорозі, там, аварії. Okay, and the COVID-19 cases, I've put there at 7.76 million. I've just looked today in my iPhone, it's about 8.5 million cases globally. Смертність від COVID-19, я тут написав цифру 7,7 мільйонів, але я сьогодні подивився вже свій iPhone і вже кількість 8,5. Okay. Це не смертність, це випадки. And the deaths are 0.43 million, maybe 0.45 million now, from when I did this. А от якраз смертність це близько 430 тисяч, можливо, вже півмільйона. Yet these deaths have caused chaos in the world. І ця смертність, ці смерті спричинили хаос в світі. But the death on the roads that are a lot more than the deaths of COVID-19 are not even in the newspaper. We don't hear about it. Да, але ви бачите, що смертність на дорогах більше в декілька разів, чим смертність від COVID-19, але ви навіть не побачите їх в газетах. So, I've painted a picture. And the key thing is that a lot of the actions that are going on in the world today are led by politicians. Ви дивіться, я вам змалював картинку, і ви бачите, і ви самі всі бачите, що багато таких дій зараз в світі, вони більш за все таки провокуються політиками. There is no doubt that these deaths from COVID-19 are bad, are large, and we need to do something about it. Без сумніву, ми всі розуміємо, що ці смертні від COVID-19, їх достатньо багато, і вони драматичні, але... But what has happened is the impact on the global economy is huge by the actions of our governments, and it doesn't matter what country you're in. Але ви бачите, що вплив, якраз найбільший вплив від COVID-19 є якраз на економіку, і
цей вплив іде через дії уряду, і неважливо, в якій країні це є. So, to me, we have to do something about our global economy, and I've got some ideas on how we actually move forward as an industry. Ну, і зараз я розкажу, в мене є своє бачення, як ми, як індустрія, маємо там відповідати цим викликам і рухатись далі. Okay, just to give you, these are the fatality rates of selected epidemics and pandemics, and as you notice, these are 3.5% infected, and if you go to SARS, MERS and Ebola, they are a factor of 10, some of them. MERS is a factor of 10% of infected, right, that die. Just to give you an idea. Тут така картинка, ви можете побачити співвідношення тих, хто захворів і тих, хто помер для різних хвороб, вірусів, які були там в історії, що якщо ви подивитесь, наприклад, на SARS чи Еболу, то смертність на кількість випадків інфікованих набагато більше, ніж від COVID-19. And just to continue this, these are the top 10 global causes of death in 2016. It doesn't matter, but COVID is below, whoops. COVID is down here, it's a long way below the top 10. І тут ви можете побачити ще також графік такий, який показує найбільші причини, які викликають смертність, і ви бачите, що на графіку навіть немає COVID-19, він десь внизу. Okay. I'm just going to skip this graph. You can have the presentation. What worries me about this graph is the rate at which it's increasing is still going up. So the worst is still to come. Я пропущу дещо, тут не буду сильно коментувати цей графік, буде презентація, але що мене занепокоїть, це те, що графік рухається стрімко вверх і що, можливо, ще гірше ще попереду. And again, with the deaths, exactly the same. І так само, як з випадками, так і з смертністю. Okay, so let's move on to some thoughts on the future. Давайте поговоримо дещо про Oh, yeah, that's it. Yeah. Okay. So the global GDP is $142 trillion. Глобальний ВВП – це 142 трильйона доларів. That number is so huge, I cannot comprehend how big it is. It is huge. Ця цифра настільки велика, я навіть не можу її осягнути. Ну, дуже велика цифра. But global growth has been dropping from 4% in 2010 to about 3.3% in 2019, which is an increase in approximately just under $5 trillion. Але зростання світового ВВП знизилося з 4% в 2010 році до 3,3% в 2019. Це приблизно біля 5 трильйонів в рік. And global growth is estimated to drop by 5.2% by the World Bank from their report that came out in June, literally a week ago. Але по прогнозах Світового банку, який випустив свій звіт в червні, в 2020 році буде падіння світового ВВП на 5,2%, десь 7,5 трильйонів доларів. Right, and the cost is $7 trillion. Now, if there are 7 billion people in the world, that is about $1,000 per person. І ціна цього питання, хто скільки втратить, якщо у нас 7 мільярдів мешканців і 7 трильйонів, то це десь близько $1,000 на людину. That is a lot of money, so let's move on. Це дуже багато грошей, давайте деталі. And as you can see, the world is
going downhill, but is expected to come back up in 2021. However, there are a lot of people who want to see these figures like this, and I'm not sure it's going to happen as quickly as the World Bank and other people would like it to happen. Ви бачите, що в 2020 році йде стрімке падіння, а в 2021 році очікується, що таке саме буде там зростання. Але це, як правило, там графіки, які дуже хочуть бачити люди, в тому числі Світовий банк, але в мене є сумніви, що так трапиться. Sorry, I'll just give a note there. EMDE is emerging market and developing economies. Я ще хочу розшифрувати. EMDE – це ринки, що зростають, і ринки, що з'являються, там якраз такі економіки. Okay. All right. Because this is what worries me, is the level of output relative to the January projections shows a very steep reduction. And і то, що мене, власне, турбує, що вклад, якби, кожного там типу економіки, він достатньо сильно скорочується. And the problem is this. I want to have a look at the blue area, which is to do with employment. That the employees impacted are roughly between 20 and 45% in certain countries, which is a huge number of people are affected by this economic impact. І я хочу зосередити увагу вашу якраз на середньому блакитному такому прямокутнику, і тут якраз говориться про те, як економічний ефект відбувається на людей. І ми бачимо, що від 23 до 45% людей якраз вже відчули цей вплив, відчують цей вплив на собі. Okay, so a lot of people are being affected, and just to put some other information, air pollution's down, retail and recreation are down, flights don't exist, open table restaurant reservations are, they're disappearing. І ви тут можете побачити, як ще на які різні там теж галузі там впливає зараз, якби в світі. Є такий економічний вплив там на галузь рітейла, на галузь цих перельотів, там резервації всі скасовані, а резервації там вільних, тобто на ресторанну галузь також є великий вплив економічний. And we already know about the commodity price changes. Ну і ви бачите, як змінюються ціни на сировинні матеріали. Right, so the impact on the lime industry is going to be significant. And I personally think that we haven't seen the worst yet. And I'm talking я хочу сказати, що вплив на галузь виробництва вапна буде дуже значний, і ми ще навіть його не відчули. Він ще може бути попереду. And one of the key things is that, as I said, employment is going down globally. As employment goes down, there is less consumption. People don't buy as much. If they don't buy as much, there is less employment. And if there's less employment, there's going to be less consumption. And there's a vicious circle. And we have to be very careful as a globe that we don't enter this circle. І я хочу сказати, що такі, я казав вже про найбільший вплив, який впливає на зайнятість, і ми бачимо, що зайнятість скорочується. Відповідно, якщо скорочується зайнятість, скорочується споживання. Відповідно, далі, якщо скорочується споживання, починають менше виробляти, і скорочується зайнятість, і далі скорочується споживання. І ми попадаємо в таке зле коло, з якого вихід дуже важкий. І краще, якби там треба думати, як в світовому масштабі, як туди не попадати. Okay, so
when we've got that, the way to break the circle, of course, is using governments, and governments can push money into the circle, can have projects, etc. But the problem is that only certain countries have the money to do that. And therefore, there's going to be a big spread of problems throughout the world that the world has got to sort out. There's going to be real political problems. Ну, звичайно, це коло можна було б розірвати і не створювати, так, якщо б уряди країн мали можливість влити в економіку кошти і, відповідно, створити якісь проекти, які б задіяли людей. Але проблема в тому, що не всі країни можуть це зробити, не у всіх буде вистачати фінансового ресурсу, і це призведе до того, що далі в світі буде продовжуватись розрив між країнами і сортування там на тих, на країни різного, там, першого світу, третього світу. Right, so the impact on the lime industry is going to depend on customers' industries. Like, we sell into industries, they sell on into other industries to produce goods. And it depends on those final goods that are going to impact on our industry. But there's going to be a time lag. So things like steel, construction, water, agriculture, chemicals, and it all depends on the ultimate use. Ну, і я хочу сказати, що, звичайно, вплив на вапняну галузь, звичайно, він залежить від впливу на індустрії, які якби споживають вапно, на наших клієнтів. Часом якби цей вплив може бути відтермінований в часі, але ми всі маємо розуміти, що ці галузі, такі як виробництво сталі, будівництво, очистка води та сільське господарство, хімічна галузь, звичайно, якби ці галузі і попит, і споживання в них будуть впливати на галузь виробництва вапна. And the key is going to be that we in the lime industry must spend more time and energy understanding more carefully about our customers and our customers, because the industry that takes decisions quickly and sorts themselves out quickly are going to survive. Відповідно, наша така головна ціль є дуже уважно і ретельно дивитися за тим, як поводять себе ті індустрії, які є нашими клієнтами і які є клієнтами тих індустрій, і тому будуть виживати там і будуть ефективними ті, хто будуть продукувати дуже швидкі дії внаслідок цих спостережень. So we've got these ultimate uses: steel, construction, automotive, farms, general chemicals, and it also depends on the customer's position globally, where China, Asia, Europe, US, others, etc. Ну, і ми бачимо, що клієнтами тих індустрій, що споживають вапно, відповідно їх продуктів, є виробництво з металу, товарів з металу, проекти по будівництву, автомобільна галузь, виробництво фармацевтична галузь, галузь виробництва продуктів, хімічна, там, вироби з хімічних речовин. А, звичайно, вони вже залежать від того, від споживання і покупців в різних регіонах всього світу: в Китаї, Азії, Європі, Штатів і других. Yeah. Well, a story is, of course, about China. China managed the virus, the epidemic, very well, and now their economy is coming back again. And Schaefer, I actually run a company in China which is running well. It's running at the capacity expected. Ну і, звичайно, історія з Китаєм, да, вони дуже вдало подолали вірус, і зараз якби економіка їх відновлюється. Я якби бачу ті компанії, які є в Китаї, вони достатньо непогано себе відчувають якби, і відновлюються дуже швидко, нарощують потужність.
Okay, I'm not going to spend much time on the next couple of slides because you've heard it, and this is about the crude oil production. I think the last speaker talked a lot about steel, so I won't go into this because I'm just saying the same as they have done. Так, я не буду зупинятися тут на цьому слайді, тому що попередній спікер досить багато і цікаво розповів про ринок виробництва сталі в світі, тому буду рухатись далі, не буду втрачати час. But what I want to concentrate on is the steel demands globally. Steel demand in the developed economies is expected to decline, and steel demand in the developing economies, excluding China, is expected to fall. But we'll see, it is expected that there will be a recovery in 2021. Again, this is from the same data as was said before. Okay. Я хочу тільки зауважити на тому, що теж по оцінках в 2020 році в розвитих економіках попит впаде на 17%, а в економіках, які розвиваються за виключенням Китаю, впаде на 11%, але ми очікуємо в 2020 році відновлення, так як сказав, в принципі, попередній спікер. Right, the construction industry is a key area, as we know, in the Lyme area. Again, I'm not going to go on to it because it has been talked about. My feeling on construction is that this is where governments are going to come in and need to come in and start infrastructure projects to keep our business running. That's all I want to say. Галузь будівництва, про неї ми не говорили, тому тут є трохи більше інформації. Моя основна думка – це те, що якраз в цій галузі уряд має втрутитися в відновлення цієї галузі, в запуск інфраструктурних проєктів, і це буде стимулювати попит, і це основне, що я хотів сказати. Right, and the mechanical machinery, again, this is going to be a problem and a real slowdown in the taking of steel and therefore the use of lime. So I can see an overall sort of slowing down because companies aren't going to invest, they're not going to build new materials, they're not going to do construction, they're not going to have new machinery, and therefore that's going to slow everything down. So what the World Bank is saying, oh, there's going to be a rise in 2021, I think it could be a lot slower. Виробництво обладнання, виробництво техніки і обладнання, воно, звичайно, також залежить в прямої залежності від виробництва сталі. І ми говоримо про те, що якщо буде погіршення ситуації по виробництву сталі і погіршення ситуації в галузі будівництва, відповідно, не потрібно буде там такого обсягу нових машин і обладнання. І вони всі залежні. Світовий банк каже, що в 2021 році також очікується відновлення цієї галузі, невелике відновлення. Okay, I mean, the key one is going to be the automotive area, where it's going to take several years because of income growth is going to be low, and for the automotive business to come back to where it was before COVID-19. На ринок на галузь автобудівництва вплив такий достатньо вагомий, і такі очікування, що на відновлення може піти навіть декілька років, тому що зростання доходу не буде таким динамічним, і це напряму впливає на купівельну спроможність і на можливість відновлення цієї галузі. Okay, so what we've got is we've got a situation where we've got economic downturn, supply chain interruption, revenue decline, and sector distress. І що ми бачимо, що ми маємо спад економіки, руйнуються ланцюги постачання,
зменшуються доходи, і деякі галузі взагалі попадають в таку катастрофічну ситуацію, в скрутну ситуацію. This is a very, very problematic area for us. It's a time of things are not going to be good for quite some time, and we in the lime industry are going to have to look at how we move forward. Ну і звичайно, ми попали в також дуже непросту ситуацію, і ми розуміємо, що речі можуть йти далі гірше і гірше. І для нас зараз якби питання для галузі зрозуміти, яким шляхом йти далі. So, although I do not know about the Ukrainian lime industry or anybody's particular lime industry other than my own in Malaysia or in Asia, what I can do is to sort of say and give you some ideas on the thought processes you need to go through as quickly as possible to plan what you're going to do in the future. Звичайно, я не знаю там стан справ у вашій галузі в Україні або в галузях в інших там регіонах. Я можу говорити про галузь тільки в Малайзії, але я хочу тут дати вам такі загальні поштовхи, там, і в якому напрямку ви маєте думати, щоб достатньо такої терміново думати, да, для того, щоб ці виклики майбутнього опанувати. And really, in our business and in the economic climate that we're in, we should follow some of the moves that governments have taken in how they are tackling COVID-19. And the idea is to flatten the curve, fight it, and then look at the plan for the future. Ну, також, якщо дивитися зеркально на ті дії, які там застосовує уряд там по боротьбі з COVID-19, ми маємо теж пройти такий шлях, як там зосередити програму, накрити її, побороти її і дивитися, локалізувати проблему, побороти її і дивитися в майбутнє. So I won't go into too much detail because I know when the time's moving on. Here, I just give an example. This came out in March and was from a company that gives advice freely in this particular case. And this is a CEO checklist on what you should be doing in your own organizations. Now, in Schaefer, in Malaysia, we've actually been looking at this in some detail to make sure that we're planning for the future because of what our customers are doing. Да, ну я не буду тут багато давати там зараз інформації. Я хочу вас звернути увагу на цей слайд. Це така розробка, яку там в березні випустила з нас компанія. Це такий чек-ліст для власників, для керівників підприємств. Подивитися, які організаційні дії потрібно робити для того, щоб справлятися там з цією ситуацією. Ми в Малайзії дуже детально вивчаємо, плануємо ці дії з огляду на ці поради. And for 6 areas are protecting your employees and customers, look at your P&L and do stress tests on your liquidity, and defend against revenue declines, stabilize operations to a new normal, plan urgent cost takeout to conserve cash, and then go for it, fight. Get into the offensive, not just defense. Ну, такі 6 блоків, 6 колон, які ви маєте слідувати, це захистити ваших працівників і клієнтів, подивитися, зробити певні стрес-тести ваших фінансових даних, да, в P&L, подивитися на ліквідність, захиститися від спаду в продажах, стабілізувати операції до нової нормальної стандартів, ті, що є зараз, так спланувати витрати і скорочення витрат, щоб законсервувати певну таку зробити подушку
грошову, і далі якби не тільки вже грати від оборони, а і переходити в певний напад, діяти по певному розвитку. Okay, and here are some other ways of looking at how to transform your business. I won't say very much about that. You can translate it and look at it later, okay? And getting started, we need to have teams and we need to operate in different ways in the future. And you know, personally, all I can say is this is what we're trying to do in Schaefer, to look at how to operate differently. And we are seriously looking at not doing things, seriously looking at doing things differently. Да, це якраз, що ми рекомендуємо робити вже так негайно, це подивитись, як вже ми можемо зараз в цій ситуації будувати свою операційну діяльність по-іншому, як по-іншому діяти з огляду там на ті виклики, що є. І ми так якби зараз це і робимо в нашій компанії. Okay, that's all I want to say. These are ideas, these are things for you to take away and to look at personally in your own organizations, in the Ukraine, maybe as a country, and I can't stress that what we need to do is we need to change, okay? Так, це все, що, в принципі, я хотів сказати. Презентація буде, ви зможете ознайомитися і перекласти для себе цю інформацію. Я хотів сказати, що і в Україні, як для країни, як для вашої організації, все, що зараз треба, це зрозуміти, що ми мусимо змінюватися. Okay, and the last one is acknowledgements. I want to stress that if you want to really understand, then read the global economic prospects from the World Bank. That really gives you a much more in-depth view of what's happening to the globe, because what's happening in the globe is going to affect you and it's going to affect me. І тут ви бачите, якби те, що я використав, да, я дуже раджу звернутися до такого звіту по глобальній економіці Світового банку, який вийшов в червні 2020 року. І ви там можете зрозуміти і дуже детально зрозуміти, що відбувається в світі. І, звичайно, все те, що відбувається в світі, буде мати вплив і на вас. So, thank you very much, ladies and gentlemen. A short overview, not good news, I'm sorry to say. Дуже дякую всім, дуже дякую. Таке коротке рев'ю, да, ситуації в світі, але не зовсім хороші новини. Дуже Any questions? Чи є якісь питання? Є питання. So there is a question in the chat. What is the forecast of lime production, globally lime production in 2000 and next year, 2021? Right, okay. We don't have all the figures at the moment because trying to get figures is very difficult. My reaction is overall globally, we are going to follow what the steel industry does. I mean, where does our lime go mainly? It goes into steel mostly, right? And then there are the other construction. So if steel and construction are down, we will follow. So what I'm saying to you is that although I do not know the numbers and we will be collecting them, what I am saying is just follow the steel industry. У нас зараз ще немає там точних даних, ми збираємо цифри, це такий трохи тривалий процес, але що я можу сказати, це ми можемо говорити, що ті тенденції, які є в галузі виробництва сталі і в будівельній галузі, вони дзеркально відображаються в нашій індустрії. І якщо галузь, тому що достатньо великий споживання йде якраз на ці дві індустрії. Якщо там йде спад, то він буде дзеркально відображатися і на нашій індустрії. Ми зараз ще збираємо дані, але я вже можу сказати, дивіться на галузь виробництва металевого. So that's all
That's all maybe with the questions. I have Okay. question. So very good presentation, Paul. But I have question because you are in Malaysia, and what about situation in Malaysia? Just a short overview. Maybe it will be interesting because you live there and you feel much more closer as the situation in the world. So can you describe? Так, я перекладу. I'm sorry, Paul, just to our auditorium. Ну, питання в тому, що дуже добра презентація, каже Михайло, я хочу задати питання, яка там ситуація зараз в Малайзії, він дуже там близько знаходиться, якби там і може поділитися своїми думками, і буде цікаво послухати. So you can just answer. Yeah. The Malaysian industry, the government forced a very large lockdown on everything in Malaysia. Even on the lime plants, they were mostly closed down. Ours, we managed to keep running through agreement with the government, but mainly the other ones were shut down. We in Schaefer have actually got the first quarry operating in the country, and that came on full operation about 3 or 4 weeks ago, but we were down for about a month and a half on the quarry. So overall, it is a difficult area, just like every other country. Да, то в Малайзії ситуація така, як в принципі і в багатьох країнах. Уряд ввів достатньо суворий карантин в країні, і майже всі, якби там, що призвело в принципі до закриття переважної більшості заводів, деякі могли працювати, і там кар'єр компанії, в якій працює Пол, там то теж якби працював там 3 місяці, але якби скрізь, в принципі, ситуація така достатньо була там сувора з точки зору там карантинних заходів. Malaysia is its industry is basically petrochemicals, electronics, and construction. Because of this, the electronics are going into goods that go into China. So globally, if you're not buying iPhones, then our business in Malaysia drops. So our economy is reducing significantly. Exactly how much, I don't know. The government haven't come out with any figures, all right? But there is a big impact. And that, and вплив на економіку дуже був великий. Переважно, якби економіка представлена галузями по виробництву палива, електроніка, там будівництво, і звичайно, якби дуже сильно залежить галузь електроніки від Китая. Там, якщо ви, наприклад, не купуєте айфони в світі, то відповідно буде вплив на галузь в Малайзії. Вплив був достатньо сильний. Ще уряд не підготував цифри, там не відзвітувався, але я очікую, що вплив буде достатньо високий. And a lot of companies have reduced their investment. Malaysia normally grows over the last 4 or 5 years at 4 to 5% per year. Before that, it was 10% per year, but 4 to 5% per year is our normal growth, and I doubt whether we'll have any growth this year. Ну і дуже сильно скоротилися інвестиції. Малайзія в останні 4-5 років зростала десь там на 4-5% в рік. Раніше це було навіть на 10%, але я дуже сумніваюся, що в цьому році буде в принципі якесь зростання. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Paul. Okay, thank you. Thanks very much for allowing me to speak. And good luck with the rest of your program. So now I'll stop my Дякую, що share. дали мені, дякую, що дали мені слово, і всього доброго там в вашій подальшій програмі. Okay, so thank you very much. I will leave. Okay, thank you very much, Paul. Thank you very much. Thank you. Thanks. Дякуємо пану Полу.